பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்யணுமா? இந்தியாவின் டாப் இன்வெஸ்டிங் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆலிஸ் ப்ளூவை அணுகுங்க. நிறைய பேர் வந்து they want to pay income tax, they want to earn a big income and they want to be proud of their business. And எங்களுக்கு we had the same goal. ஆனா it's not just about the income, the revenue. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்குது, ஆனால் அந்த ஸ்கில்ஸ் கேப் இருக்குது. ஸோ we thought இதை எப்படி ஸ்கேல் பண்ணலாம், இதை எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் பிஸ்னஸ் மாடலாக மாற்றலாம். பிகாஸ் over the next coming year, எங்களுக்கு ஒரு big vision இருக்கு. We want to make an impact all over India. இந்த problem தான் is going to be a big thing in the future, and the youth are the change makers, right? So we have to motivate them and also educate them. Educationல entrepreneurship mindset கண்டிப்பா எடுத்துன்னு வரலாம், and that's what ஒரு மாஸ் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் on the world. So எங்களோட பெரிய விஷன் வந்து கூகுள் மாதிரி ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். நாணயம் விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பொதுவாகவே வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு அல்டிமேட்டான இலக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வருமான வரி கட்டணும் அப்படின்றது தான். அதை 14 வயசுலேயே வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க தி ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பெல்லிங் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு எல்லாராலையும் அழைக்கப்படுற ஹர்பிதா பாண்டியன் அண்ட் ஹர்பித் பாண்டியன். அவங்களோட ஒரு சின்ன நேர்காணல் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ஹர்பிதா. ஹாய் ஹர்பித். ஹலோ. எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் நல்லா இருக்கோம். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? யா ஐம் குட். ஸோ இந்த ஆஃபீஸ்க்கு இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து அறிமுகமாயிருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ வந்து விகடனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகி அது ஓரளவு எல்லாரும் மத்தியிலையும் பரிச்சயமாயிருக்கு. இப்போ திருப்பி 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதே ஆஃபீஸ்க்கு வேற ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்காக வந்திருக்கீங்க. இதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன், ஒரு கருத்து என்ன நினைக்கிறீங்க? Yes, this is definitely an amazing experience. நாங்க 8 வயசு இருந்தபோது ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணோம் with Vikatan TV, and it's wonderful to be back at the office again. And I think after the Great Train Spelling Bee, we did gather so much knowledge about spelling and language competency, and this interview is a way where we can share our knowledge to That's everyone. Right. So Ipo, we are entrepreneurs making an impact on students around the world, and we're very proud of it. And we have a beautiful journey too that we like to share. 50,000 வேர்ட்ஸ்க்கும் மேலே வந்து ஒரு கம்பைலேஷன் ஒன்று பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை ஒரு வேர்ட் பேங்காக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் யூ கைஸ் நோ லைக் லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரியும். ஹர்பித் அண்ட் ஹர்பிதா இஸ் காமன்லி நோன் அஸ் தி ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பெல்லிங் ட்வின்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு கிளாஸ் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ வாட் இன்ஸ்பயர்ட் யூ? அந்த கிளாஸ் மைண்ட்ஸ்ன்ற பேர் வந்து எதுக்காக நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்க? Okay, I think இதுக்காக ஒரு beautiful story இருக்கு. Yeah, okay. Can you please share it with us? Sure. நாங்க 2 வயசுல பேரண்ட்ஸ் கூட நிறைய books படிப்போம் and நிறைய word games விளையாடுவோம். And then we start to get curious about words. And words have a lot of details. You have the definition of the word, the origin of the word, and you have the part of speech. Then 8 வயசுல நாங்க 50,000 words combine பண்ணி ஒரு word bank create பண்ணோம். And in the word bank தான் நாங்க world full ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் through our ETH company CLASSMINDS. After the Great Train Spelling Bee, we decided to migrate back to India. இந்தியாவுக்கு வந்த பின்னாடி நாங்கள் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு போயிட்டு motivational talks and models for the workshops organize பண்ணியிருக்கோம். And in the workshops, students ரொம்ப enthusiastic-ஆ இருந்தாங்க to take part in all of our activities and challenges, but ஒரு skills gap identify பண்ணோம் between students. Some students had the fear of public speaking, and others lacked the critical soft skills such as communication and critical thinking. அதனால தான் we came up with the idea of ClassMinds. அந்த வார்த்தை கிளாஸ், எத்தனையோ வார்த்தைகள் இருக்கும்போது கிளாஸ் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து why you guys chose? Well, ClassMinds, there are 2 common words, but the reason we chose ClassMinds is we wanted it to be a household name in every house in India. So, idu oru periya impact create pannano. That was our vision, and we knew that this name had to stick with every single child, every single parent. So, an easy name choose pannom. And when we look at the word class in ClassMinds, it refers to a class of students, and that's similar to collaboration, and that's what we do through ClassMinds. That's right. So, ipo ClassMinds la oru periya community irukku. We have over 8,000 students from 15 plus countries around the world. That's great to hear actually. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்பெல்லிங்கில் வந்து you guys are like
the king and queen of the spelling kingdom. எல்லாரும் வந்து நீங்க கொடுத்த இன்டர்வியூஸ்ல இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் they could have conducted you as spelling competition, but இப்போ சின்னதா ஒரு rapid fire. Sure. This is not about spelling, okay? Okay. I'll give you a word. நீங்க வந்து அதுல எத்தனை letters இருக்குன்னு சொல்ல போறீங்க. Okay, this is a new challenge. Okay? You guys are okay with it? Let's try. Fine. Okay, so let me start with my name. Okay? Sajana. Yes. Six. Yeah. Six letters. Okay. Second word would be Oppenheimer. 11. Yes. 11. Okay, then Miss Comprehensive. 16 or 17. 15. Even I don't know that. Okay, then vocabulary. 10. 10. Pronunciation. 12. 12. Entrepreneur. 12. 12. Yeah. I don't know. Maybe viewers could comment on it. Okay, then இப்போ உங்களுடைய favorite English word ஒன்னு and உங்களுடைய favorite English word. எனக்கு favorite word வந்து phloxinocinihelipilification, and this is a 29 letter word. It means worthless. So it's a very long word, but Yes, it just it means means worthless. worthless. I'll spell the word out. It's phloxinocinihelipilification. FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION. And எனக்கு பிடிச்ச word வந்து supercalifragilisticexpialidocious. It's actually a song, and எனக்கு நிறைய hobbies இருக்கு. I love to dance, I love music, so I love this word. It's very long, so நான் spell பண்றேன். It's supercalifragilisticexpialidocious. Nice. Okay, what does that word or song that means? It's just about fun. It's actually a song. The whole word is yeah, a it's song. just a song. You guys are the youngest entrepreneurs, and நீங்க வந்து 14 வயசுலயே income tax payers இருக்கீங்க. Yes. Okay, that is like good to hear. And எல்லாரோட ultimate goal என்ன இருக்குன்னா நான் வந்து income tax pay பண்ற அளவுக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு சம்பாதிக்கிற ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ultimate goal. நீங்க அதை வந்து 14 yearsலயே அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க. So what is your view on it? That is true. நாங்க past 3 years income tax file பண்ணிருக்கோம் through our company CLASSMINDS. Both of us are PAN card holders, Yes. but we are not official directors of Yeah. the company. Once we turn 18 next year, we'll be the official directors of the company. And I think this is a very important goal for a lot of people. நிறைய பேர் வந்து they want to pay income tax, they want to earn a big income, and they want to be proud of their business. And எங்களுக்கு we had the same goal. ஆனா it's not just about the income, the revenue. கண்டிப்பா revenue இருந்துச்சு. I think over the past 3 years we made about 30 lakhs in revenue. But it was also about creating an impact on students or a value add பண்ணணும் to students and their lives. And that's what we're most proud of in CLASSMINDS. So to all the young entrepreneurs out there, எங்களோட advice வந்து don't just focus on your income in terms of money. Make sure you focus on your income in terms of feedback from your parents, students, your customers, whoever it is. In the feedback that is going to add so much value to the work that you are doing. So income வந்து it can be money, it can be feedback, it can be praise. So இது எல்லாம் சேர்த்து தான் you'll be a good entrepreneur. இப்போ நீங்க வந்து ஸ்பெல்லிங் மேல உங்களுக்கு இருந்த அந்த ஒரு லவ்னால நீங்க வந்து you started this, but எப்போ எந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த ஐடியா வந்தது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கிற ஸ்கில்ல வந்து நம்ம 4 பேர்கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கலாம், நம்ம வந்து இதை வச்சு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும்ல? அட் அ பாயிண்ட் யூ லைக் தட் ஐடியா would have sparked லைக் இந்த மாதிரி நான் பண்ண போறேன், ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்குள்ள நான் போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் தருணம் எதுவா இருந்தது? Well, actually நாங்க 8 வயசுல இருந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல ஸ்பெல்லிங் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் for completely free because we just wanted to introduce this spelling and language competency to schools. And it was during these workshops naga notice pannom nariya students ku and the interest irukku and the motivation irukku ana and the skills gap irukku. So we thought இது எப்படி ஸ்கேல் பண்ணலாம், இது எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் பிஸ்னஸ் மாடலாக மாற்றலாம், பிகாஸ் நாங்கள் we can't go to every school, right? It's impossible. So we thought இது எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக மாற்றலாம், and that's when we structured it as CLASSMINDS. Actually we had a lot of mentors in our entrepreneurship journey. நாங்கள் ஒரு full summer IIT சென்னையில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் with the Thai Young Entrepreneurship Program, and we got a lot of knowledge about entrepreneurship, எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா நடத்தலாம், all of those key insights. So aprom we decided, okay, let's start an edtech company, CLASSMINDS, and idu vandu 2019. So ipo pandemic vanduchu, and we realized, okay, so offline models panna mudiyadhu, let's go with online first. Ana idu oru blessing in disguise because we started online.
எங்களுக்கு இப்போ a community of 8,000 students from 15 plus countries around the world. நாங்கள் நிறைய courses எடுக்கணும் in ClassMinds, and sometimes we'll have 2 students from America, 2 students from India, 2 students from New Zealand. So it gives us a lot of pride. ஸோ லைக் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஏதாவது ஆக்சென்ட் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்களா? லைக் வென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா தே வில் டெஃபினெட்லி ஃபேஸ் அன் ஆக்சென்ட் சேலஞ்ச். அமெரிக்கா அப்படின்ற போது அவங்க வந்து வேற ஒரு ஆக்சென்ட்டில் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரையும் கம்பைன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்க? Well, இது ஒரு very interesting question because actually during our courses we got feedback from parents. Parents சொன்னாங்க என்னோட child வந்து உங்களோட accent copy பண்ணுறாங்க because they're so fascinated by it, and that's the kind of learning experience that we are giving to students. So they're not finding it difficult to understand us. Obviously we try to make sure to explain everything so that the children can understand. பசங்க வந்து they even 5 வயசு கூட join பண்றாங்க, right? And we make sure they understand. ஆனா they're so interested that they start copying our accent. So this is the feedback that we received from parents saying இதுதான் முதல் வாட்டி என்னோட child பேசுறாங்க, கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுறாங்க, right? ஒரு அமெரிக்கன் accent-ஓட பேசுறாங்க, right? And it's something that gives them so much joy. ஸோ நீங்கள் வந்து ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங்கில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க, ப்ளஸ் ஆப் டெவலப்மெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ரீசெண்டாக இன்டர்வியூஸில் பார்த்து ஆர்டிகல்ஸ் கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோலாஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ClassMinds-ஓட கம்பைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கா? அது அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து இப்போ என்ன லெவலில் இருக்குது? So currently, நாங்கள் 2 பேரும் the founders of Astrologic Innovation Systems, and இது ஒரு artificial intelligence and tech company. So future நிறைய technological innovations பண்ண போறோம் with our company Astrologic.ai. And actually for ClassMinds, we developed an innovative pronunciation app. And this pronunciation app includes a feature where students can listen to the standard pronunciation and record their own pronunciation. After that, they can compare their pronunciation with the standard pronunciation to improve their own pronunciation. This is a feature that received a lot of praise from parents all around the world. And this app was developed under our company Astrologic Innovation Systems. Towards the future, we aim to expand all our modules and include technologies like artificial intelligence. So we can create more apps and more modules with future technology. So Astrologic மூலமா தான் நாங்கள் நிறைய technological assets develop பண்ணிக்கோம், including our ClassMinds website. It's fully integrated with the app. So personalized learning இருக்குது, நிறைய features இருக்குது, and we want to upgrade these systems. In fact, over the next coming year, எங்களுக்கு ஒரு big vision இருக்கு. We want to make an impact all over India. So பெரிய models வரப்போகுது, and we are going to upgrade our technological systems. And artificial intelligence are a really powerful field because it can be implemented in any domain. For example, you can use artificial intelligence in education, you can use it in the healthcare sector, and many other domains. இப்போ வந்து you guys are income tax payers, and then you guys are young entrepreneurs, and you are managing your academics as well. Yes. Okay. So once you have said நாங்கள் வந்து ஒரு secret formula யூஸ் பண்ணுறோம், that is time management. So how you guys are managing இது உங்களோட ப்ரொஃபஷன், பேஷன், as well as your hobbies, இது எல்லாத்தையும் கலெக்டிவாக எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? How you guys are even getting time? First of all, நாங்கள் ஒரு schedule follow பண்ணுறோம். And in the scheduler, we plan out all our tasks that we have to do in a day, and or a smart learning approach use panrom. And this smart learning approach is when you learn all the topics beforehand. So if you want to learn any topics for school or anything outside of school, you try to learn it, before when you're supposed to. That's right. And ஒரு book இருக்குது called Atomic Habits by James Clear. It's a very famous book, right? And it talks about how சின்ன habits தான் will build up in the future. So just like that, ஒரு பெரிய task வந்து சின்ன parts-ஆ break பண்ணும். That's our method that we follow in order to manage our time and do extracurriculars, work on our company, and do social activities with the youth ambassadors of Exnor International or the environmental organization. So நிறைய colleges-ல social workshops பண்ணின்னு இருக்கும். So how do we manage all this? We break all our tasks into small activities, and we approach it one at a time. So it's an agile approach, they say in software. Okay, when you're talking, you said நீங்கள் வந்து Exnor International Youth Ambassadors அப்படின்னு சொல்லிட்டு, also you're following a Go Green approach, I guess. Yeah. So இந்த Exnor International Youth Ambassador இருக்கிறதுனால, will you guys do anything related to environment? In like ClassMinds மாதிரி environment related ஏதாச்சும் will you guys influence among youths? Yes, definitely. Definitely. In fact, through Exnor International,
நாங்க நிறைய environmental and climate change literacy workshops organize பண்ணிருக்கோம். We've also organized a lot of climate change forum events where we spread awareness about environment and climate change at the same time. And in fact, ஒரு government schoolல நாங்க ஒரு green bee organize பண்ணோம். And in the green bee we try to mix the love for spelling with environment. So for example, we asked the children to spell words related to the environment. Yeah, so we had students from ClassMinds, we had students from the government schools and local schools in Chennai as well. And over 10,000 students impact Panirko through these environmental and climate change literacy workshops. Because in the problem is going to be a big thing in the future. And the youth are the change makers, right? So we have to motivate them and also educate them. Tell them what to do for a greener world. You said about atomic habits. So Yes. you have reading, obviously kandipa irukum reading habit. Yeah. What genre of books you read? Fantasy படிப்பீங்களா இல்லனா science fiction or non fiction books படிப்பீங்களா எந்த மாதிரி படிப்பீங்க கண்டிப்பா வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் எந்த ஜானர்ல படிப்பீங்க I think நாங்க நிறைய books படிப்போம் நாங்க 8 வயசுல we used to read a lot of fantasy and fictional books. But when we got older, we tried to read a lot of non-fiction books, that is autobiographies of other people. We have some favorite books. Can you please share? Sure. My favorite books, one of them is called I, Steve. It's the story of Steve Jobs and Apple, as well as Shoe Dog. So Shoe Dog, it tells the story of the founder of Nike, a $30 billion company, and Phil Knight and his journey. I think in the entrepreneurship books நிறைய key insights இருக்கும் நிறைய advice இருக்கும் நிறைய learnings இருக்கும் so கண்டிப்பா students இந்த மாதிரி books படிக்கணும் because obviously fantasy books are amazing எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் we love the Harry Potter series Percy Jackson all of that ஆனா இந்த non-fiction booksல நிறைய real life insights இருக்கும் so that's going to be very valuable for students and books like Atomic Habits self-development books இதெல்லாம் ரொம்ப useful-ஆ இருக்கும் You also have a book called The Monk Who Sold His Ferrari. That's a very inspirational book for all the students out there because it teaches them the essential life skills that they need to know for the future. And actually recently நாங்க ஒரு Teach for India Hyderabad conference போயிருந்தோம் and over there we had an amazing conference and அங்க ஒரு சின்ன gift கொடுத்தாங்க it was a book called Teach for India Stories from Teach for India called Grey Sunshine so அதுதான் இப்போ என்னோட favorite book because it talks about education in India and how to uplift the education system and also the flaws in the system so எப்படி poverty end பண்ணலாம் எப்படி students educate பண்ணலாம் and it lies with entrepreneurship as well because education and entrepreneurship வந்து they're not separate educationல entrepreneurship mindset கண்டிப்பா எடுத்துன்னு வரலாம் and that's what we were talking about in the conference there so these are some of our favorite books any books that you would suggest இது இனிமேல் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து நான் ஆரம்பிக்க போறேன் நானும் வந்து entrepreneurship வேர்ல்டுக்குள்ள வர போறேன் அப்படின்னு இருக்கிற யங் மைண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ற ஒரு 3 books The first book would be a book called 0 to 1. It's a book by Peter Thiel. It outlines his story. He's actually the co-founder of PayPal. And he has also invested in a lot of renowned companies such as SpaceX and Tesla. And the next book would be Shoe Dog, the story of Phil Knight, the founder of Nike. And it is a beautiful memoir and a story of how he built Nike over 50 years. So an amazing story. And the third book would be The Monk Who Sold His Ferrari. This book is by Robin Sharma. And this book is also a story about a tech entrepreneur and his transition from, being in a job to transitioning into a monk. முன்னாடி விகடன்ல நீங்க வரும்போது உங்களோட ஆம்பிஷன் என்ன லைஃப்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது you said you would be a cardiac surgeon you said you would be a neurosurgeon but now you have entered into the world of entrepreneurship future plans என்ன இப்போ நீங்க ஸ்கூலிங்ல இருக்கீங்க after board exam what you guys would do entrepreneurship நோக்கி போக போறேன் I would like business management படிக்க போறேன் அப்படின்ற ஐடியா இருக்கா or else நான் வந்து no I want to be a doctor or a surgeon அது நோக்கி போக போறீங்களா எங்களுக்கு இந்த field of technology ரொம்ப interest இருக்கு we're really interested in the fields of artificial intelligence and machine learning and currently we are in IB year 2 which is 12th grade in CPS Global School in Chennai and we currently pursue computer science as a high level subject so moving forward we plan to pursue our undergraduate in the US in computer science and looking towards the future we do want to go into the field of entrepreneurship and maybe do something related to tech entrepreneurship exactly but again the limits of entrepreneurship are endless you can do entrepreneurship you can start a company in almost any field so எங்களுக்கு science ரொம்ப பிடிக்கும் even now but we want to make a mass impact on the world so through entrepreneurship you can start a health startup a health combined with tech startup இப்போ AI வந்து it's being used in healthcare in radiology for example so our goal is to get into tech entrepreneurship or a mass impact create பண்ணனும் on the world so எங்களோட பெரிய vision வந்து Google மாதிரி ஒரு பெரிய impact create பண்ணனும்
ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, புதுசாக ஒரு ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் சரி, தேர் ஆல் ஹெசிடென்ட். எப்படி நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இனிஷியலாக வந்து நான் எப்படி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தயக்கங்கள் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் தேல் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுவாங்க. ஓகேவா? நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இல்லை, வில் கோ இன் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப், நம்ம ஒரு கை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்திருக்கீங்க. இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேக் போன் அண்ட் சப்போர்ட்டாக இருந்தது யார்? அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த சேலஞ்சஸ் யூ ஹவ் ஃபேஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் ஜர்னி? Well, Kandipa, our first line of support was our parents, because they've supported us and encouraged us to follow our dreams, right? Nanga activize da in the but they allowed us to, go to several hundreds of schools across India, do these workshops, and then when we said we want to start a company, our dad definitely helped us out a lot. Nariya technological assets la help pannanga. So they supported us every step of the way. And apart from our parents, also our mentors in entrepreneurship, in whether it was Thai Young Entrepreneurship Program, illa mentors in Bangalore, nariya per vandu support pannanga, because they guided us to the right connections in order to scale ClassMinds and in order to grow. So we are very thankful to them. And of course, students, teachers, parents of the community, and in the community support da enga motivate pannudhu, right? It's something that keeps us going every single day. And I think to all future entrepreneurs, it's very important, like, do not be afraid. Or an ambitious idea irundhuchuna, go for it, right? And if you need support, reach out to other entrepreneurs. So kandipa, to all the young entrepreneurs watching this interview, you can reach out to us, like naanga help pandrom. We want to inspire other young entrepreneurs, because see, nariya students ku amazing ideas irukum, or innovative ideas irukum, ana why don't they get recognition? Why don't they come to this spotlight? Yeah, nariya young achievers and leaders in today's world, because they are afraid to take that step, to be different. And that's what we love about Steve Jobs, because he mentioned that, people who think that they are crazy enough to change the world are the ones who do, right? So definitely you can reach out to us, to anyone for support, and use social media wisely. It's actually a ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான advice, because we use LinkedIn and we use other social medias to document our whole journey as young entrepreneurs. And இது மூலமா தான் we've gotten so many connections. நிறைய entrepreneurs வந்து they will message us to connect with us, ask us for meetings. இப்போ கூட ரீசெண்டாக நாங்கள் பெங்களூர்ல இருந்தோம், and we met up with a few good entrepreneurs. So use social media wisely, because அது ஒரு tool to connect with the world. That's our advice for young people. I think for all young entrepreneurs, you have to overcome that feeling of self-doubt. Yes. Self-doubt is a really big problem that stops entrepreneurs from pursuing their goal. நீங்கள் சொன்னீங்க கூகுள் மாதிரி ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதை வந்து ஸ்கூல்ஸில் இன்டிகிரேட் பண்ணி டெய்லி எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் கொண்டு வர மாதிரி பிளான்ஸ் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு த்ரூ ClassMinds? Yeah, through ClassMinds, we definitely plan to make a really big impact in education. Even with our company, Astrologic Innovation Systems, we do have future plans to create a lot of technological innovations in the education sector. For example, AI has a lot of implementations in this specific field of education. You can use it for many aspects of personalized learning. You can have teaching assistants, which will really help students improve their skills. And Ipokuda, we have a rapport with over hundreds of schools. So they use some of our resources, our learning materials. And Kandipa, in the future, they can be using our innovative app, our resources that we provide. In the spelling and language, is English language competency da romba mukkiyam, because this builds the fundamentals of the English language, and these will help skills such as communication, leadership, confidence, right, in the critical life skills, because it is school level la dhaan pananum, because when you get to college it'll be too late. When you get to college, you have to look for a job, you have to be career ready. So that's why we want to start making a change at the school level. And Kandipa, I think over the next few years we're going to make a huge impact. So Australia இருக்கட்டும், இந்தியா தாண்டி மற்ற கண்ட்ரீஸில் the ஸ்பெல் பி காம்படிஷன் இஸ் குவைட் காமன். பட் இந்தியாவில் ஸ்பெல் பி பற்றி அவ்வளோவா பெருசாக யாருக்கும் அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ த்ரூ ClassMinds ஆர் த்ரூ யூ போத் ஆஃப் அஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ரெவல்யூஷன் வருமா ஸ்பெல் பியில்? Or else you guys will introduce spell bee to that. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? கண்டிப்பா, actually that's our vision, because the reason spelling is not common in India வந்து ஒரு misconception இருக்கு, ஒரு ineffective approach இருக்கு with spelling.
they tend to do a written approach or an exam madri treat பண்றாங்க. But when it comes to spelling, the whole thing about words வந்து and the pronunciation and the communication skill, right? So that's what we're trying to do in ClassMinds. ஒரு புது perspective கொண்டு வரோம் with the whole communication aspect, oral spelling bees, and our unique pedagogy with environment related words or life skills. So we want to show that spelling வந்து words மட்டுமில்லை. It's not an exam that you go and write. It's not like just dictation, right? இது ஒரு life skill that students need to develop, and இது ஒரு joyful experience இருக்கணும் for students, and that's what we believe at ClassMinds. And this is exactly what we do through ClassMinds. நாங்க students க்கு right approaches teach பண்றோம். Yes. We teach them how to learn the words using the right approaches such as curation. This is why we have developed a lot of technological assets such as our curated word bank and our pronunciation app, because it allows students to learn words using the right methods, and it has received a lot of praise from parents all around the world. So ஒரு language ஒரு subject மாதிரி learn பண்ணக்கூடாது. It has to be learned as a language, right? I wish you success for all your future Thank you so endeavors. Thank you so much. I hope that உங்களோட ClassMinds வந்து கூகுள் விட பெரிய ரீச் ஆகும். Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you. உங்க பணத்தை பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்ய ஆசையா? இந்தியாவின் டாப் இன்வெஸ்டிங் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆலிஸ் ப்ளூவை அணுகுங்க. இலவசமாக டிமெட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் பார்க்கவும். மேலும் நாணயம் விகடன் யூடியூப் சேனல்ல வரப்போற பிசினஸ் மற்றும் பினான்ஸ் சம்பந்தமான வீடியோக்களை உடனே பார்க்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.